Sriram, good afternoon. Sriram, screen visible to you? Hi Gangadhar. Voice audible to you? Good evening, students. Tilak, good evening. Shall I start? So, in this class, I am going to discuss in detail about the chemical bonding. So, what is the present concept? The weightage of chemical bonding with respect to ESET examination is 2 marks. So, in this particular session, I am going to discuss in detail about the chemical bonding supported by multiple choice questions. So, why do atoms combine to form molecules? What is the need for chemical bonding? So, whenever if we consider atoms, in general, atoms combine to form the molecules. So, the formation of the molecule is exothermic reaction. So, exothermic reaction means especially energy will be released. So, from this equation, it is very clear that atoms are having more energy than the corresponding molecules. So, coming to the stability of the molecules, molecules are more stable than the corresponding atoms. Why? Molecules possess less energy than atoms. So that's why molecules are more stable than corresponding atoms. So the formation of molecule is exothermic reaction. That means during the formation of the molecules, energy will be released. So atoms ki high energy ఉంటుంది, molecules ki low energy ఉంటుంది. Atoms నుంచి molecules ఫామ్ అవుతున్నాయంటే డెఫినెట్గా ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. సో మాలిక్యూల్స్కి లెస్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి molecules are more stable than the corresponding atoms. So in order to attain stability, atoms participate in chemical bonding. So atoms ఎందుకు కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి? టు అటైన్ స్టెబిలిటీ. స్టెబిలిటీని అటైన్ చేయటం కోసం ఆటమ్స్ అనేవి కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో సింప్లీ హౌ టు డిఫైన్ ఎ కెమికల్ బాండింగ్. సో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ existing between the atoms or group of atoms. Let us consider few examples. Can anyone give good examples for molecules? Molecules కి ఎవరైనా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలరమ్మా? S NaCl is a molecule, methane is a molecule, ammonium hydroxide is a molecule. So all these are stable molecules. So here whenever if we consider any molecule, always there exists attractive force
which holds all the atoms together in the molecule. సో మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్లో ఆటమ్స్ మధ్య ఉండే అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ని మనము కెమికల్ బాండింగ్ అంటాం. క్లియర్? సో హియర్ the combining capacity can be expressed in terms of valency. So the combining capacity of an atom can be expressed as the valency. So combining capacity of an atom is expressed in terms of valency. So what is meant by valency? So valency ante enti? సో ఏ ఆటమ్ వ్యాలెన్సీ అయినా మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఎస్, ద నెంబర్ ఆఫ్ hydrogen atoms or the number of chlorine atoms or double the number of oxygen atoms with which one atom of an element combines. సో వ్యాలెన్సీని ఎలా డిఫైన్ చేయాలి? మనం ఏ ఆటమ్ అయినా తీసుకుంటే దాని వ్యాలెన్సీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? జస్ట్ ఆ ఆటము ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యింది, లేదా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఆటమ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యింది, లేదా ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్తో రియాక్ట్ అయ్యిందో చూసి ఆ నెంబర్ని మనం డబుల్ చేస్తే వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది ఆటమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. లెట్ us see few examples. So coming to the examples, magnesium oxide, we will consider different examples. AlCl3 and methane. So here we are supposed to calculate the valency of magnesium. So here magnesium combines with one oxygen. So how to get the valency? So you just count the number of oxygen atoms and just double the number. Here magnesium reacts with one oxygen and it should be double. So the valency of magnesium is 2. సో ఏదైనా ఆటమ్ వ్యాలెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు అది ఆక్సిజన్ ఆటమ్తో కంబైన్ అయితే ఎన్ని ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్తో కంబైన్ అవుతుందో చూసి దాన్ని డబుల్ చేస్తే వ్యాలెన్సీ వస్తుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద అల్యూమినియం క్లోరైడ్. So the valency of aluminum is 3. How can we say? Here aluminum combines with 3 chlorine atoms. So that directly gives the valency of aluminum. And coming to the carbon atom. Here what is the valency of carbon? Can anyone guess? What is the valency of carbon in methane? Yes, Tilak, very good. So here carbon combines with 4 hydrogen atoms. So just calculate number of hydrogen atoms with which the atom combines. That gives the valency. Very good. Sriram, very good. Is it clear about the valency? Okay. Always remember one fact. During the formation of chemical bonding, only the valence shell electrons will participate in chemical bonding. So, especially to explain the nature of the chemical bonding, an important theory was proposed. Any guess?
Swati, what is the theory that was proposed to explain the nature of chemical bonding? Yes, that is electronic theory of valency. So, especially electronic theory of valency was proposed in order to explain the nature of chemical bonding. ఎలాంటి కెమికల్ బాండింగ్ ఫామ్ అయ్యింది? సో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది కెమికల్ బాండింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ థియరీ ఆఫ్ వాలెన్సీ వాస్ ప్రపోజ్డ్. Who proposed electronic theory of valency? Any guess? Can anyone answer? Who proposed electronic theory of valency? Very good, Tilak. Yes. Cosell and Lewis. So Cosell and Lewis, they proposed electronic theory of valency. So nice, Sriram. So coming to the important postulates of electronic theory of valency. Swati, very good. So what is the importance of electronic theory of valency? So they propose that the outermost electrons present in an atom are called as valency shell electrons, and they only participate in chemical bonding. So the electrons present in the valency shell are involved in chemical bonding. So which electrons will be involved in the chemical bonding? Yes, valency shell electrons will be involved in the chemical bonding. Especially when we consider the zero group elements. Ma, can you name what are the zero group elements? What is the other name for zero group elements? Can anyone answer? What is the other name for zero group elements? మా జస్ట్ రిమెంబర్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఒక్కసారి పీరియాడిక్ టేబుల్ గుర్తు తెచ్చుకోండి. జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ సైడ్. జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్కి ఇంకొక పేరేంటి? ఎస్, inert gases. So especially when you consider zero group elements, these zero group elements are stable. Why? Yes, they can also be called as noble gases. Very good. No, they are called as noble gas elements. Yes, stable due to stable configuration. So which group elements are stable? Zero group elements are stable. Why they are stable? Zero group elements enduku stable ayyayi? They have stable configuration. Try to guess zero group elements.
Helium, very good. Anand, very good. Ma, can you guess zero group elements? Yes, helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon are called as zero group elements. Very good, Mahendra. Okay, so the zero group elements include helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon. So they are zero group elements. They can be called as inert gases, or they can also be called as noble gases. So they are stable means they do not participate in chemical bonding. So zero group elements అనేవి కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యవు. ఎందుకని? దే ఆర్ హ్యావింగ్ ఇనర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. స్వాతి, వెరీ గుడ్. శ్రావణి, వెరీ గుడ్. సో కెన్ యూ గెస్ వాట్ ఈజ్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్? ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటో గెస్ చేస్తారా? ఎస్, you just answer what is inert gas configuration or what is stable configuration. Stable configuration ఏంటో చెప్పండి. తిలక్, స్వాతి, శ్రావణి, Govinda, yes. Inert configuration means it is NS2NP6. Ma, what is inert configuration? Very good. Bhanu, very good. So inert gas configuration is NS2NP6. Because of the inert configuration, zero group elements do not participate in chemical bonding. సో నోబుల్ గ్యాసెస్కి ఇనర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అవి కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చెయ్యవు. క్లియర్? ఎస్. మూవింగ్ టు ద అదర్ పాయింట్స్. So what about the remaining atoms present in the periodic table? Yes, especially except inert gases, the atoms of already inert gases are having stable configuration. So except inert gas elements, the atoms of other elements also attain stability by acquiring nearest noble gas configuration. సో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కాకుండా మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ పరిస్థితి ఏంటి? ఎస్, దే టు అటైన్ స్టెబిలిటీ. ఎలా అటైన్ చేస్తే స్టెబిలిటీని? బై ఎక్వైరింగ్ నియరెస్ట్ నోబుల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్. దానికి దగ్గరలో ఏదైతే నోబుల్ గ్యాస్ ఉంటుందో ఆ నోబుల్ గ్యాస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ని అటైన్ చేయటం వల్ల మిగిలిన యాటమ్స్ కూడా స్టెబిలిటీని గెయిన్ చేస్తాయి. క్లియర్? So here one should know what is meant by octet rule. Ma, what is meant by octet rule? Very good, Swati. So octet rule means an atom must contain how many electrons?
Yes, 8 electrons. ఎన్ని ఉండాలండి? 8 electrons in its valency shell. దేనికోసం? For stability. Now tell me, what is octet rule? An atom must contain how many electrons? 8 electrons in its valency shell for stability. So 8 electrons, that's why it is called as octet rule. So what about the other atoms? So they also try to acquire 8 electrons. Okay. So these atoms acquire, definitely they acquire 8 electrons. What are the possibilities? Can anyone share how they can acquire 8 electrons? How they can acquire 8 electrons? Either by transfer of electrons or by sharing of electrons. సో మిగిలిన యాటమ్స్ ఎలా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ని ఎక్వైర్ చేస్తాయి? ఎలా తెచ్చుకుంటాయి 8 ఎలక్ట్రాన్స్? ఎస్, ఎలా తెచ్చుకుంటాయి? బై ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ బై షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బై ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్? ఎనీ గెస్? Swati, very good. So what is the chemical bond formed by the transfer of electrons? Fast ga answer cheyali. Anand, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ ఏంటి? వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయానిక్ బాండ్. అండ్ ద బాండ్ ఫార్మ్డ్ బై ది షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈస్ కాల్డ్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్ని ఏమంటారు? నన్ను మిగిలిన స్టూడెంట్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయాలి. ఎస్, స్వాతి, షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే బాండ్. తిలక్, వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్? హూ ప్రపోజ్డ్ అయానిక్ బాండ్? ఎస్, you are actively participating. That's so nice. So who proposed ionic bond? And who proposed covalent bond? Try to guess. Yes, Mahendra, very good. Kosel proposed ionic bond. Okay, who proposed covalent bond? Swati, very good. Covalent bond was proposed by Lewis. Very good. That is all about the electronic theory of valency. Clear? It was proposed by Lewis and Kosel. So next we will discuss about the types of chemical bonding. What is the present concept? Types of chemical bonding. So especially in this session we are going to discuss about only two types of chemical bondings, one being ionic bond. So first one is ionic bonding and the second one is covalent bonding. So
In this class, we are going to discuss about only two types of chemical bonds. Tilak, only we are going to discuss about two types of chemical bonds. One is ionic bond and the second one is covalent bond. So coming to the ionic bond, what is the other name for ionic bond? What is the other name for ionic bond? Ionic bond కి ఇంకొక పేరేంటి? Electrovalent bond. So the other name for, very good Tilak, ionic bond is electrovalent bond. So how to define an ionic bond? Just to listen to me carefully. Sriram, very good. So whenever two oppositely charged ions are available, there exists strong electrostatic force of attraction, and that electrostatic force of attraction existing between two oppositely charged ions which are formed by the transfer of electrons is nothing but ionic bond. సో అయానిక్ బాండ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే టూ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ అనేవి చాలా క్లోజ్గా వస్తాయో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఆ రెండింటి మధ్య స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది అయానిక్ బాండ్. కెన్ యూ గివ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ అయానిక్ బాండ్? ఎలాంటి కాంపౌండ్స్లో అయానిక్ బాండ్ ఉంటుంది? Yes, very good example is NaCl, magnesium oxide, aluminum fluoride. Very good Sriram. Very good Mahendra. Magnesium chloride, yes. So especially these compounds contain ionic bond. Clear? So from these examples it is very clear that very good Banu. So especially when you observe these examples, always these ionic compounds contain ions. Ionic compounds lo emuntayandi? Yes, they still contain ions. Ionic compounds contain ions. And for the formation of ionic bond, there should be one condition. What is the condition? It is very, very important. The electronegativity difference between the two atoms should be greater than 1.7. So what is the condition that is required for the formation of Tilak? Very good, ionic bond. So the electronegativity difference between the two atoms should be greater than 1.7. సో ఏ ఆటమ్స్ మధ్య అయితే అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలో ఆ ఆటమ్స్ మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది 1.7 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి. సో వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ టు అట్రాక్ట్ బాండ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మోర్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపు లాక్కునే లక్షణాన్ని ఏమంటున్నాం? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. క్లియర్? So this condition is mostly satisfied by the
metals and non-metals. So especially when we consider metals, metals means S block elements, in particular alkali metals. Alkali metals are having greater tendency to form ionic bonds. Clear? So can you name alkali metals? Alkali metals ఏంటో చెప్తారా నాన్న? గెస్ చేయండి. శ్రీరామ్, స్వాతి, తిలక్. S block elements, Mahendra. Okay. Alkali metals means 1A block elements. Ain't we? Yes. Anyhow, it includes lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. ఏంటా ఎలిమెంట్స్ ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, cesium and francium. So these alkali metals are highly suitable for the formation of cation. ఇవి cations ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తాయి. ఎస్. నెక్స్ట్, మరి ఏ ఎలిమెంట్స్ anions ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తాయి? ఎస్, హాలోజెన్స్. ఏ ఫామ్ చేస్తాయినా? Halogens. Can you name the halogens? Fluoride. Halogens తెలుసమ్మా? Fluorine, chlorine, bromine and iodine. So especially strong ionic bond will be formed between alkali metals and halogens. So that means when you carefully observe, a strong ionic bond will be formed between metals and non-metals. వేటికి వేటికి మధ్య ఫామ్ అవుతుందమ్మా? మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. సో స్ట్రాంగ్ అయానిక్ బాండ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ these elements, especially alkali metals and halogens, will have greater tendency to form ionic bond. So okay nana, a strong ionic bond is formed between metals and non-metals. Clear? Clear? Okay ma. Next we will discuss about the formation of sodium chloride. So how sodium chloride will be formed? Formation of NaCl involves how many steps? 3 steps. First one is formation of Na plus ion. Second step is formation of Cl minus ion. Third step is the formation of NaCl compound. Clear? So coming to the formation of Na plus,
when we consider sodium, what is its atomic number? Yes, 11. What is its configuration? 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So, outermost orbit contains only one electron. So, if that electron is removed, then the second orbit will become the outermost orbit and it contains 8 electrons. Then the sodium will become stable. So, for that purpose, this sodium loses the electron and becomes stable. So, its configuration is 1s2, 2s2, 2p6. Clear? Very good, Tilak. Next, coming to the formation of chlorine ion. Now tell me, what is the atomic number of chlorine? Very good, Tilak. And what is the configuration? Yes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. So, outermost orbit contains how many electrons? Sriram, what is the atomic number of chlorine? 17. Isn't it? So, what is the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. How many electrons are present? Tilak, very good. 7 electrons are present. If it gains electron that is lost by sodium, then it becomes Cl minus. Now what is the configuration of chloride? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yes, it contains 8 electrons in the outermost orbit. So chloride is stable. So whenever the positively charged sodium ion and the negatively charged chloride ions come very close to each other, then there exists strong electrostatic force of attraction and that results in the formation of strong ionic bond between sodium and Cl and hence it results in the formation of NaCl. Clear? So in general, ionic bonds are crystalline solids and let us see what is the structure of NaCl and cesium chloride. So NaCl is having simple cubic structure and also face centered cubic structure. So let us see what is the simple cubic structure. It is the simple cubic structure and here the coordination number of sodium is 6 and that of chlorine is also 6. That means each sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. Clear? So coordination number of sodium is 6 means sodium ion is surrounded by 6 chloride ions. Moving to the cesium chloride, it is having body centered cubic structure. So cesium chloride ki elanti structure untundi? Yes, body centered cubic structure. So at the center cesium ion will be present. Okay, and it is surrounded by the Cl minus ions. Here the coordination number of cesium is 8. That means each cesium ion is surrounded by 8 chloride ions. Clear? Anand, are you following? Yes, this is about the structures of sodium chloride and cesium chloride. Clear? Now let us discuss what are the favorable conditions for the formation of cation and the anion. So what are the favorable conditions? For the formation of cation and the anion. So especially coming to the cation,
The most important feature is size. So what is the most important feature? Size. As the size of the atom increases, it is very easy to remove electron from the atom. That's why coming to the formation of cation, always large size is favorable. The size of the atom should be large. Very good, Tilak. సో యాటమ్ సైజు పెరిగే కొలది మనము అవుటర్మోస్ట్ షెల్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ చేయగలము. సో క్యాటయాన్ ఫార్మేషన్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఏంటి? లార్జ్ సైజ్. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యానయాన్? యానయాన్ ఫార్మేషన్కి ఫేవరబుల్ కండిషన్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, స్మాల్ సైజ్. వెరీ గుడ్ తిలక్, స్మాల్ సైజ్. వై? So we will add an electron to the outermost orbit. So as the atom size is small, this nucleus can hold that electron. That's why small size is favorable for the formation of anion. Next property is ionization potential. So ionization potential means especially it is the amount of energy. Very good, Shravani. Yes. So what is ionization potential? It is the amount of energy that is released when an electron is removed from the outermost orbit. Outermost orbit నుంచి మనము ఒక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఎంత ఎనర్జీ అయితే రిలీజ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంట? అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ లో, ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ anion హై. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ మీన్స్ వెరీ గుడ్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్. సో వాట్ ఈస్ మెant బై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ? ఎనీ గెస్? Ma, ionization potential means it is the amount of energy required to remove an electron from the outermost orbit. ఒకసారి ఇది నోట్ చేసుకున్నానా? సో ionization potential means it is the amount of energy released when an electron is removed from the outermost orbit of neutral gaseous atom. సో అది క్యాటయాన్కి ఎలా ఉంటుంది? చాలా తక్కువ. ఎందుకని? క్యాటయాన్ ఈజ్ రెడీ టు గివ్ అవే ది ఎలక్ట్రాన్. వాట్ అబౌట్ ది యానియాన్? యానియాన్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గెయిన్ ది ఎలక్ట్రాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వదు. సో హై ఎనర్జీ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. క్లియర్? కమింగ్ టు ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ, ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్డ్ వెన్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద యాటమ్. సో ఏమవుతుందండి? క్యాటయాన్కి ఎలక్ట్రాన్ అక్కర్లేదు, లో ఎనర్జీ. యానియాన్కి కావాలి, సో హై ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. వెరీ గుడ్. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ టు అట్రాక్ట్ ది బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపు లాక్కునే లక్షణాన్ని ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటాం. సో ఆ లక్షణం క్యాటయాన్కి ఉంటుందా? నో, లో. What about the anion? It will have high tendency. Very good. Very good, Suhani. Next, coming to the charge. So, ఎలాంటి అయాన్స్ ఈజీగా ఫామ్ అవుతాయి? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ఫామ్ లో చార్జ్ అయాన్స్. It is very easy to form Na plus rather than Na plus 2. It is very easy to form F minus rather than F minus 2. So small charges ni మనం ఈజీగా ఫామ్ చేస్తాం లార్జ్ చార్జెస్ ఉన్న అయాన్స్ కన్నా. సో ఫర్ బోత్ క్యాటయాన్ అండ్ ది యానియాన్ లో చార్జ్ అయాన్స్ కెన్ బి ఈజీలీ ఫార్మ్డ్. వెరీ గుడ్, స్వాతి. So these are the favorable conditions for the formation of cation and the anion.
Let us discuss about the properties of ionic compounds. I will discuss in brief only. Properties. Now tell me, what are the properties of ionic compounds? Generally they are crystalline solids. Yes. Good evening, Raju. So they are crystalline solids. At the same time, they have high melting point and boiling point. They are soluble in polar solvents like water. Very good, Sriram. Remember that they are non-conductors. It is very important. In solid state, why they are non-conductors in the solid state? Try to answer. But acts as conductors in liquid state. Why? Why it is so? Why they are non-conductors in the solid state? Ionic bond is, you try to explain. Yes, Tilak, very good. Due to the absence of not electrons, free ions. Swati, you are right. So ionic compounds are non-conductors in the solid state due to the absence of free ions, not electrons. Remember, Tilak, make a correction. Absence of free ions. Ionic bond is non-directional. So what is the nature of ionic bond? Yes, it is non-directional. So ionic compounds do not show isomerism. So as ionic bond is non-directional, they do not show isomerism. And whenever if we consider the chemical reactions of ionic compounds, they are very fast. Why? Let us see one simple example. Always remember one fact, the ionic compounds always contains ions. So here just exchange of the ions takes place and it results in the formation of the silver chloride and sodium nitrate. So and hence this reaction is very fast. Clear? Next we will discuss about the covalent bond. How a covalent bond is formed? It is formed by the sharing of electrons. How a covalent bond is formed? It is formed by the sharing of electrons. Clear? So again the covalent bond can be classified into two types. Non-polar covalent bond and polar covalent bond. So covalent bond is of two types, non-polar, polar. So non-polar covalent bond is formed whenever the two atoms will have same electronegativity. That means best examples are H2, F2, Cl2, N2, O2. And coming to the polar covalent compounds, especially it is formed between atoms having different electronegativity. HCl, H2O, NH3, even you can consider methane and the other organic compounds. They contains covalent bond. Especially these compounds contain polar covalent bond. Clear? Let us see the formation of few elements.
First one is hydrogen. So each hydrogen atom, especially according to Lewis theory, the electrons present in the valency shell can be represented as a dot or cross. Here coming to the formation of H2 molecule, each hydrogen consists of single electron. So each hydrogen contribute one electron for the bonding and this will become bond pair. That means they count for the stability of both the hydrogen atoms. HH, it is a sigma bond. Do you know how a sigma bond is formed? Sigma bond is formed by the head-on overlapping. This kind of overlapping. And how a pi bond is formed? Remember, always a pi bond is formed by the lateral overlapping or sideways overlapping. So we are having s orbital, p orbital, d orbital, etc. So s orbital will form only sigma bonds, but coming to the p orbital, it can form pi bond or it may also form sigma bond. Clear? So when you consider sigma and pi bonds, sigma bond is formed by the head-on overlapping. That means the overlapping takes place along the axis. It is very strong. But coming to the pi bond, it undergoes sideways or lateral overlapping. So it is weak. So sigma bond is relatively stronger bond than the pi bond. Clear? Next, we will discuss about the other molecules in brief. So coming to the O2 molecule, here each oxygen contributes 2 electrons for the sharing and it results in the formation of a pi bond and a sigma bond. One is pi bond and the other one is sigma bond. Coming to the N2 molecule, here each nitrogen contributes 3 electrons for the sharing and it contains one lone pair of electron and that results in the formation of 2 pi bonds between the nitrogen atoms. So maximum 3 covalent bonds can be present between any 2 atoms. Clear? Next, we will discuss about the coordination covalent bond. I think you are all familiar with the properties of covalent bond. Yes, that's why we will discuss about the coordination covalent bond. So what do you mean by coordination covalent bond? To explain coordination covalent bond, I will consider one simple example, that is the formation of within 5 minutes. I will conclude the explanation and then we will discuss about the multiple choice questions. 50 multiple choice questions are available. Okay, are you ready? So here hydrogen atom lost one electron and hence it results in the formation of proton. No electron is present. Here the nitrogen atom is having 2 electrons. So it will contribute these 2 electrons for the sharing and they are mutually shared between the nitrogen and the hydrogen atom. So with the result, what happens? A coordination covalent bond is present between the nitrogen and the hydrogen.
So coordination covalent bond is also directional, and it starts from the donor atom and it ends at the acceptor. So from this coordination covalent bond, it is very clear that here nitrogen is a donor. It is capable of donating electrons. That means it will act as a base. So the donor atom in coordination covalent bond will act as a base. Clear? So coming to the other examples, they consist of ammonium boron trifluoride, SO2, SO3 and sulfuric acid. All these compounds contain coordination covalent bond. Is it clear? So now it's the time to discuss about the multiple choice questions. Are you ready? Ask your friends to join the class. These multiple choice questions are highly useful. Okay? Are you ready? Yes. You try to answer. Okay? You have to consider individually. Which of the following has lowest melting point? Strontium chloride, calcium chloride, magnesium chloride, barium chloride. What is your answer? Swati, read the question properly and then answer. Suhani, Tilak, which of the following compound has lowest melting point? సో ఏ కాంపౌండ్లో వీక్ అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందో గెస్ చేయండి. వెరీ గుడ్ బాను, ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో anions are same. Don't bother about the anion. You just observe the cation. So which cation is having small size? Large size is favorable for the formation of strong ionic bond. Here you are supposed to identify the compound with lowest melting point. So weak ionic bond ఏ కాంపౌండ్లో ఉంటుంది. సో ఏ కాంపౌండ్లో అయితే క్యాటయాన్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుందో అది వీక్ బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. సో దట్ విల్ హ్యావ్ లోయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్. Clear? Yes. Moving to the second question. The coordination number of sodium in NaCl and cesium in CsCl are respectively. Careful ga chudandi question ni, then answer. No, Tilak. What is the coordination number? Just now I explained. Option A 4, option B 8, 6, option C 6, 8, D 1, 1. ఫస్ట్ సోడియం క్లోరైడ్లో సోడియం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత చెప్పాలి, తర్వాత సీజియం క్లోరైడ్లో సీజియం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చెప్పాలి. At once think and answer. Very good, Sriram. Yes. So the coordination number of sodium in sodium chloride is 6 and cesium in cesium chloride is 8. Moving to the third question. The most favorable condition for the formation of an ionic bond between A plus B minus is high. సో ఏకి బీకి మధ్యలో అయానిక్ బాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలంటే ఎలాంటి ఫేవరబుల్ కండిషన్స్? నేను ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ చదువుతాను, కేర్ఫుల్గా వినండి. వెన్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ అండ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆర్ లో, electron affinity of B are low.
సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ బి రెండు లోగా ఉన్నాయంట. నెక్స్ట్ శ్రీరామ్ ఒక్కసారి థింక్ చేయండి అన్న. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ హై, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ బి ఈజ్ లో. Just now we discussed the favorable conditions for the formation of ionic bond and especially anion and the cation. ఇప్పుడు మీరు cation కి anion కి favorable conditions చూడండి. A is the cation, B is the anion. సో cation కి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏమి ఇచ్చారు? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలా ఉండాలి cation కి, anion కి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎలా ఉండాలి? ఇప్పుడు థింక్ చేయండి. ఎస్ బాను, యు ఆర్ రైట్. సుహాని వెరీ గుడ్. స్వాతి, తిలక్ ఒకసారి చెక్ చేయండి అన్న. ఏమని ఇచ్చాము? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ హై, దట్ ఈజ్ రాంగ్. బి ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఆఫ్ బి ఈజ్ లో, దట్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. Coming to the option C, when ionization energy of A and electron affinity of B are both are high, it is also wrong option. First one both are low, wrong. Second one wrong. Third one wrong. Coming to the fourth one, the ionization energy of A is low. Very good. Cationic low undali. Electron affinity of B is high. Very good. So B is the right answer. D is the right answer. Clear? Is it clear? Yes. Coming to the fourth question. During the formation of a chemical bond. So chemical bond form అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Option A, electrons in the atom are rearranged. B, energy is released. C, potential energy of the atoms decreases. D, all the above. Think logically. Chemical bond form అయ్యేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? Think logically. Ask your friends to join the class. These multiple choice questions are very, very important. Nana, atoms combine to form the molecule. Then what happens? The energy will be released. Very good. So during the formation of ionic bond, what is happening? The electrons are transferred from A to B. So that means electrons are rearranged. So during the formation, energy will be released. So the potential energy of the atoms also decreases. Hence, the right option is D, all the above. Ichina 3 correct. Clear? Yes. Moving to the fifth question. Yes. According to Lewis' theory, atoms with the configurations are more reactive. సో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే యాటమ్స్ హైలీ రియాక్టివ్? నేను ఆప్షన్స్ క్లియర్గా చదువుతున్నా చూడండి. ఏ 1s2, బి NS2 NP5, సి NS2 NP6 అండ్ డి N-1 D10 NH2. సో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే యాటమ్స్ యాక్టివ్గా ఉంటాయి, హైలీ రియాక్టివ్? నో నానా, హైలీ రియాక్టివ్, స్టేబుల్ కాదు నేను అడిగింది, రియాక్టివ్. NH2 NP6 అనేది ఏంటన్నా? ఆక్టెక్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్, మోర్ రియాక్టివ్. త్వరగా కెమికల్ రియాక్షన్లో ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? ఎస్, హూ సెడ్ ఆప్షన్ బి? భాను, వెరీ గుడ్. It is short of only one electron, so it is ready to form chemical bonds. So option B is the right answer. Clear? Moving to the sixth question. Ma,
You think logically before answering. Okay. The ion without inert gas configuration in the outer shell is. మీరు మళ్ళీ థింక్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద అయాన్ వితౌట్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద అవుటర్ షెల్? ఏ Cu ప్లస్, బి Zn ప్లస్ 2, సి స్కాండియం ప్లస్ 3, డి టైటానియం ప్లస్. ఈ అయాన్స్లో ఏ అయాన్కి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండదు. మీరు కాన్ఫిగరేషన్స్ వెయ్యాలి, అయాన్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వెయ్యాలి అంటే ముందు మీరు ఏం చేయాలి? ఆటమ్ కాన్ఫిగరేషన్ వెయ్యండి. ఓకే, కాపర్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 29. కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ఎనామలస్ బిహేవియర్ ఉంటుంది. ఎస్ స్వాతి, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ డి 4s1 3d10. So it is plus 1 electron is removed. Always electron will be removed from the outermost orbit. So it is having stable configuration. Same thing happens with zinc also. Zinc atomic number is 30. Configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. 2 electrons are removed. Stable configuration. Scandium. Scandium atomic number is, any guess? (21). Okay, plus 3 means 3 electrons. Again stable configuration. Coming to the titanium, it is 22. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. So here 1 electron will be removed. So it is not at all having the inert gas configuration. So option D is the right answer. Clear? S. The electrovalency of chloride in magnesium chloride. Now, electrovalency means the number of electrons lost or gained during the formation of ionic bond. Ionic bond form చేసేటప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేస్తుంది లేదా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతుంది, that is called as the electrovalency. So what is the electrovalency of chloride? తిలక్ ఒక్కసారి థింక్ చేయండి. మెగ్నీషియం క్లోరైడ్లో క్లోరైడ్ది అంటే ఒక ఆటమ్దే చెప్పాలి. Mg+2Cl-. How many electrons are gained by chloride? Only one chloride nana. Electrovalency ante enti? Yes, Sriram, that is the wrong answer. Chloride can gain only one electron. Very good, Tilak. Option A, only one electron. So what is the atomic number of chloride? 17. Configuration is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. It is short of one electron, so it can gain only one electron. So its electron valency is only one. Clear? Suhani, very good. Let us move on to the next question. Coming to the 8th question. So when two oppositely charged ions come near, two oppositely charged ions come near. So read the question twice and put everything on paper. Two oppositely charged ions come together, then what happens? Very good, Swati. So attractive force act between them, which results in the formation of an ionic bond. Clear?
Next question. Body centered cubic lattice is present in magnesium oxide, calcium sulfide, cesium chloride. సో వేటిలో బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది? ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసాం. ఎస్, వెరీ గుడ్ మహేంద్ర. ఆప్షన్ డి, సీజియం క్లోరైడ్లో బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ద కాంపౌండ్ విత్ మ్యాక్సిమం అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఈస్. సో ఈ క్రింది వాటిలో స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ ఏ కాంపౌండ్లో ఉంటుంది? వెరీ గుడ్ బాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. ద కాంపౌండ్ విత్ మ్యాక్సిమం అయానిక్ క్యారెక్టర్. సోడియం బ్రోమైడ్, పొటాషియం బ్రోమైడ్, కాల్షియం క్లోరైడ్, ఓకే, రుబీడియం క్లోరైడ్ దేంట్లో ఉంటుంది? నో, కాల్షియం క్లోరైడ్ కాదు. ఆల్కలీ మెటల్స్ చూడండి, ఆల్మోస్ట్ యానయాన్స్ పెద్ద వేరియేషన్ లేదు. క్యాటయాన్స్ చూడండి, సోడియం పొటాషియం. కాల్షియం ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్, వెళ్ళే కొలది సైజ్ తగ్గిద్ది. పొటాషియం కన్నా కాల్షియం సైజ్ తక్కువ, తీసేయండి. నెక్స్ట్ ఏంటి? రుబీడియం. ఆల్కలీ మెటల్స్ చెప్పాం కదా, ఆల్కలీ మెటల్స్ ఏంటమ్మా? పొటాషియం తర్వాత ఏమొస్తుంది? రుబీడియం. సో క్యాటయాన్ సైజ్ లార్జ్గా ఉండాలి, లార్జ్ క్యాటయాన్ సైజ్. అది కాల్షియం నానా, సీజియం కాదు. సో బ్రోమైడ్స్ కన్నా క్లోరైడ్స్ ఈజీగా ఫామ్ చేస్తే ఇది కాల్షియం అండి. కాల్షియం కన్నా రుబీడియం సైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? A non-directional bond is covalent, ionic, dative, hydrogen. Try to answer. Tilak, very good. Ionic bond is non-directional. Covalent bonds are present in. కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో దేంట్లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది? గెస్ చేయండి. దేంట్లో మనకి కోవలెంట్ బాండ్ ఉండొచ్చు? మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అనేది అయానిక్ కాంపౌండు. ఒక్కసారి మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అయానిక్ బాండ్ చూడండి. అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ కూడా నేను అయానిక్ బాండ్ కింద ఇచ్చా. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. ఆప్షన్ ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఆ రెండిట్లో అయానిక్ బాండే ఉంటుంది. నేను 50% డిలీట్ చేసా. ఆ 50%లో మీరు గెస్ చేయాలి దేంట్లో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంది అంటే అయానిక్ కానిది చెప్పాలి మీరు. ఇక్కడ సిడి ఉంది, సిడిలో ఏది అయానిక్ ఏది కోవలెంట్? కోవలెంట్ ఏదో చెప్పండి. నో, పొటాషియం బ్రోమైడ్లో కూడా మనకి అయానిక్ బాండే ఉంటుంది. ఎస్, ఇది పొటాషియం అనేది నా ఆల్కలీ మెటల్. ఆల్కలీ మెటల్స్ అన్నీ మనకి అయానిక్ బాండ్నే ఫామ్ చేస్తాయి. అల్యూమినియంకి వచ్చేసరికి అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ ఏమో అయానిక్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏమో కోవలెంట్. ఇదొక్కటి మీరు స్పెసిఫిక్గా గుర్తుంచుకోండి. అల్యూమినియం ఫ్లోరైడ్ ఏమో అయానిక్, అల్యూమినియం క్లోరైడ్ ఏమో కోవలెంట్. క్లియర్? శ్రీరామ్, వెరీ గుడ్. Next we will move on to the 13th question. Which of the following molecules contain
both ionic and covalent bonds. సో రెండు బాండ్స్ ఉంటాయంట, అయానిక్ కోవలెంట్. ఎనీ గెస్? థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. Which of the following molecule contains both ionic and covalent bonds? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఓన్లీ కోవలెంట్ బాండ్సే ఉంటాయి. Anyhow, it is option B, potassium sulfate. So between potassium and sulfate, ionic bond is present. In the sulfate, covalent bond is present. So option B is the right answer. Moving to the 14th question. The electrons that take part in chemical bonding are. ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ కెమికల్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి? కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్, N-2 ఎలక్ట్రాన్స్, వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్, స్టేషనరీ ఎలక్ట్రాన్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? తిలక్, వెరీ గుడ్. ఆప్షన్ సి, మహేంద్ర, స్వాతి, వెరీ గుడ్. Always remember, valence shell electrons participate in chemical bonding. Let us move on to the 15th question. Which of the following hydrocarbon has least CC bond length? బాను, ప్రెజెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సి సింగిల్ బాండ్ సి బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే డబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయో మనకి బాండ్ లెంత్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్లో ట్రిపుల్ బాండ్ దేంట్లో ఉందో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే దాని బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉన్నట్టు. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ, డబుల్ బాండ్కి ఇంకా తక్కువ. సో ఆల్మోస్ట్ 1.54 యాంస్ట్రాంగ్ యూనిట్స్ ఉంటుంది సింగిల్ బాండ్. డబుల్ బాండ్ 1.34 యాంస్ట్రాంగ్ యూనిట్స్. ట్రిపుల్ బాండ్కి వచ్చేసరికి 1.20 యాంస్ట్రాంగ్ యూనిట్స్. సో ఈ కాంపౌండ్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ మీరు వెయ్యాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఈథేన్. వెరీ గుడ్ బాను, వెరీ గుడ్. ఎసిటిలీన్. సో ఈథేన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి? అన్నీ సింగిల్ బాండ్స్. ఇథిలీన్ స్ట్రక్చర్ ఏంటండి? డబుల్ బాండ్. బెంజీన్ మీన్స్ పార్షియల్ డబుల్ బాండ్. ఎసిట్లీన్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి? ట్రిపుల్ బాండ్. సో ఎసిట్లీన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ స్వాతి. వెరీ గుడ్, యు ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ యాక్టివ్లీ. సో ద పెయిర్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. రెండు కూడా అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అయి ఉండాలి. మీరు ఒక్కొక్క కాంపౌండ్ని చెక్ చేయండి, ఏది కోవలెంట్ ఏది అయానిక్. రెండు కాంపౌండ్స్ అయానిక్ అవ్వాలి. జాగ్రత్తగా చెక్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. Any guess? Any guess? Option D. Very good, Swati. Sodium chloride and magnesium oxide both are ionic. Next one. Ionic bond is formed between. Very simple question. What is your answer?
Okay, Banu, answer the present question. Ionic bond is formed between Tilak. Very good. It is formed between a metal and a non-metal. So దేనికి మధ్య ఫామ్ అవుతుందండి? వెరీ గుడ్ స్వాతి, సుహాని, వెరీ గుడ్. So ionic bond is formed between a metal and a non-metal. Next one. The bonds in acetylene are. acetylene స్ట్రక్చర్ వేసుకోండి. దాంట్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయో గెస్ చేసి చెప్పండి. Very good, Mahendra, Swati. Yes. So how many sigma and how many pi bonds are present? Yes. This is sigma and these two are pi bonds. These two are also sigma bonds. 3 sigma and 2 pi bonds are present. So option B, Tilak, very nice. Next. Oxygen uses how many electrons for bonding? బాండ్ ఫార్మేషన్ కోసం ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని యూజ్ చేస్తుంది? Banu, very good. So oxygen uses 2 electrons. So it is short of 2 electrons for the octet. So it shares 2 electrons. Clear? Let us move on to the next question. Yes. Both ionic and covalent bonds are present in. Ionic covalent bonds దేంట్లో ఉంటాయి? ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్. ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్లో అయానిక్ కోవలెంట్ బాండ్స్ దేంట్లో ఉంటాయి? మీకు డౌట్ వచ్చినప్పుడు మీకు స్పెసిఫిక్గా అయానిక్ బాండ్ దేంట్లో ఉంటుంది, స్పెసిఫిక్గా కోవలెంట్ బాండ్ దేంట్లో ఉంటుందో చూసి రిమైనింగ్ ఆప్షన్ని ఆన్సర్గా చెప్పచ్చు. నేను హింట్ ఇచ్చా. సుహాని, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ దేనికి ఇచ్చానన్న ఎగ్జాంపుల్? అయానిక్ కాంపౌండ్. నో, జాగ్రత్తగా థింక్ చేసి చెప్పండి. వెరీ గుడ్ బాను. ఆప్షన్ ఏ KOH, K ప్లస్ OH మైనస్. అయానిక్ బాండ్ between oxygen and hydrogen, covalent bond is present. Magnesium oxide is purely ionic. H2 is purely covalent. Water is having polar covalent bond. Clear? స్వాతి, చెక్ చేసుకున్నానా? ద టెట్రాహైడ్రల్ మాలిక్యూల్ ఈస్. మాలిక్యూల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ట్రై చేయండి. మాలిక్యూల్ స్ట్రక్చర్స్ వేస్తేనే మనకి ఏది టెట్రాహైడ్రలో తెలుస్తుంది. Very good, Swati. So methane is having tetrahedral shape. Ammonia is having pyramidal shape. Water is having angular shape. Acetylene is having linear shape. So methane is having tetrahedral shape. Clear? The compound containing pi bonds is. ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములాస్ వేయండి, దేంట్లో పై బాండ్స్ ఉన్నాయో గెస్ చేయండి.
దేంట్లో పై బాండ్స్ ఉన్నాయో గెస్ చేయండి. స్వాతి చెక్ చేయమ్మా, స్ట్రక్చర్స్ సరిగ్గా వేయండి. అమ్మోనియా అన్ని సింగిల్ బాండ్సే. నైట్రోజన్ ట్రిపుల్ బాండ్. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? స్ట్రక్చర్స్ వెయ్యండి. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్. సో ఆప్షన్ బి తిలక్, వెరీ గుడ్. నైట్రోజన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. Molten sodium chloride conducts electricity due to the presence of. Molten means liquid. లిక్విడ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తుందంట. ఎందువల్ల? జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ చూసి ఆన్సర్ చేయండి. మహేంద్ర, వెరీ గుడ్. Due to the presence of free ions. So in the liquid state what happens? Always remember, మనము అయానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకుంటే దాంట్లో అయాన్సే ఉంటాయి. సాలిడ్ స్టేట్లో ఫ్రీ అయాన్స్ అవైలబిలిటీ ఉండదు. లిక్విడ్ స్టేట్లో అయాన్స్కి ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. సో ఈ అయాన్సే కరెంట్ని క్యారీ చేస్తాయి. క్లియర్? ఆప్షన్ సి. The tendency to form electrovalent bond is greater in. Electrovalent means ionic bond. కింద ఇచ్చిన ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్న కాంపౌండ్ అయానిక్ బాండ్ని ఈజీగా ఫామ్ చేస్తుంది? ఏ 1s2, బి 1s2 2s2 2p5, సి 1s2 2s2 2p6, డి 1s2 2s2 2p3. ఈ 4లో మీకు ఏది అయానిక్ బాండ్ని ఫాస్ట్గా ఫామ్ చేస్తుంది? వెరీ గుడ్ మహేంద్ర, తిలక్, స్వాతి. సో ఆప్షన్ బి. It is short of only one electron, so it is ready to gain the electron. So it will form ionic bond more readily. It is the stable configuration. It is stable configuration. It is half filled. So it is having covalent nature, not the ionic nature. Clear? Very good. Water is a liquid at room temperature due to. వాటర్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉంటుందంట రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర. ఎందువల్ల? ఎస్, ట్రై టు ఆన్సర్. జాగ్రత్తగా థింక్ చేయండి. Ma, what is your answer? B. No. Listen to me carefully. Yes. Oxygen forms a covalent bond, but it is polar covalent bond. Why? Oxygen is more electronegative. వాటర్లో కోవలెంట్ బాండే ఉంటుంది, అది కూడా మనకి పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. ఎందుకని? ఆక్సిజన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, అది తన వైపు ఎలక్ట్రాన్స్ లాక్ ఉంటుంది. సో ఎడ్జసెంట్గా ఉన్నటువంటి ఏదైతే వాటర్ మాలిక్యూల్ ఉందో దాంట్లో ఉన్న హైడ్రోజన్కి ఫస్ట్ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఆక్సిజన్కి మధ్య అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, ఒక మాలిక్యూల్కి ఇంకొక మాలిక్యూల్కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంటర్. అండ్ ఇక్కడ జరిగే బాండ్ ఏంటి? హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఆప్షన్ ఏ, ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్?
So one water molecule will associate with another. Like that, each and every water molecule will associate. With the result, they exhibits high boiling point. హై బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లిక్విడ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. జనరల్గా కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర గ్యాసెస్ అయినా వాటర్ లిక్విడ్ స్టేట్లో ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి? ఇంటర్ మాలిక్యులర్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండటం వల్ల హై బాయిలింగ్ పాయింట్ 100 degrees ఉంటుంది. క్లియర్? వెరీ గుడ్ సుహాని. నెక్స్ట్, substances which can donate a lone pair of electrons to form a coordination covalent bond are called. సో కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుందో అది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది? యాసిడా, బేసా, నాన్ పోలారా, యాంఫీప్రోటిక్కా? తిలక్, వెరీ గుడ్. ఎలక్ట్రాన్స్ డొనేట్ చేయగలుగుతుందంటే ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ ఎ బేస్. Cations and anions are held together in a crystal by. సో క్యాటయాన్స్కి యాటయాన్స్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ప్రెజెంట్ బిట్వీన్ క్యాటయాన్స్ అండ్ ది anions? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎస్ తిలక్, వెరీ గుడ్. దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ which results in the formation of an ionic bond. నానా, యానయాన్స్కి క్యాటయాన్స్కి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. బాను. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఎస్. షల్ ఐ కంటిన్యూ? కంటిన్యూ చేద్దామా? స్వాతి, ఎస్. ఫర్ ప్యూర్ కోవలెంట్ బాండ్ టు బీ ఫార్మ్డ్ ద కంబైనింగ్ ఆటమ్స్ షుడ్ హ్యావ్. ప్యూర్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆ రెండు ఆటమ్స్కి మధ్య ఏముండాలి? కండిషన్ ఏంటి? వెరీ గుడ్ సుహాని. తిలక్, టూ ఆటమ్స్కి మధ్య ఏముండాలండి ప్యూర్ కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే? యు బెటర్ కన్సిడర్ ఎగ్జాంపుల్. H2 ప్యూర్ మీన్స్ నాన్ పోలార్. సో రెండు సేమ్ ఆటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏంటి కండిషన్? సేమ్ ఆటమ్స్ అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలా ఉండాలి? రెండిటికి ఏముంటుంది ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? ఎస్, సోమశంకర్, వెరీ గుడ్. శేఖర్, సారీ. సో దే మస్ట్ హ్యావ్ సేమ్ electronegativity. Two same atoms means they are having same electronegativity. So for the formation of pure covalent bond, the atoms should have same electronegativity. Clear? What kind of bond is present in NaCl? NaCl లో ఉండే బాండ్ ఏంటి? What type of bond is present? Very good Tilak. Bhanu, yes. NaCl లో ఉండే బాండ్ ఏంటి? అయానిక్ బాండ్. The bond formed due to sharing of electrons is. Come on, who will answer quickly? Yes, very good. Bhanu, yes. Sharing of electrons. Covalent bond is formed by the sharing of electrons. Which among the following molecule contains a pi bond? మీరు స్ట్రక్చర్స్ వేయాలండి. స్ట్రక్చర్స్ వేస్తే మనకు ఆన్సర్ తెలుస్తుంది.
విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ కంటైన్స్ ఏ పై బాండ్. స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా వేస్తే మీకు దేంట్లో పై బాండ్ ఉందో తెలుస్తుంది. ఎస్, సుహాని కరెక్ట్. మిగిలిన సుహాని ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మా స్వాతి చెక్ చేయండి అన్న, సుహాని చెప్పింది కరెక్ట్ ఆన్సర్. చూడండి, స్ట్రక్చర్ ఫార్ములా చూడండి అన్న. హెచ్సిఎల్లో పై బాండ్ ఎలా ఉంటుందండి? ఎస్, ఆక్సిజన్ కంటైన్స్ పై బాండ్. జస్ట్ నో వి డిస్కస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్లో ఏముంటుంది తిలక్? ఎస్, పై బాండ్. Electronic theory of valency was proposed by. What is your answer? Electronic theory of valency was proposed by. Very good, Mahendra. Cosell and Lewis. మహేంద్ర ఎక్కడికి వెళ్ళాను ఇప్పుడు దాకా? ఎస్, ionic compounds are non-conductors in the solid state. Ionic compounds ఏంటంట? non-conductors in the solid state due to. ఎందువల్ల? Try to answer. Ionic compounds సాలిడ్ స్టేట్లో నాన్ కండక్టర్స్ ఎందువల్ల? ఎందుకు నాన్ కండక్టర్స్ అండి? తిలక్, భాను, స్వాతి, మహేంద్ర రెస్పాండ్ అవ్వండి. Yes, option B, absence of free ions. Free ions are not available in the solid state. So that's why not electrons, ions are not available in the free state. So that's why they are non-conductors in the solid state. An element A is having atomic number 12. B is having atomic number 17. You can directly consider the elements. Atomic number 12 means magnesium. Atomic number 17 means chloride. What type of compound is formed? ఎలాంటి కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది? ఎనీ గెస్? నో స్వాతి. స్వాతి, what type of bond? Very good. AB2 ionic. Very good, Swati. Ionic bond will be formed, that to AB2, magnesium chloride. It is ionic. So AB2 ionic is the right answer. In HCl molecule, the bonding between hydrogen and chlorine is. HCl molecule లో ఈ రెండిటికి మధ్య ఉండే బాండ్ ఎలాంటి బాండ్? తిలక్, ప్రెజెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. నో. సోమశేఖర్, ఒక్కసారి థింక్ చేయండి అన్న. ఎలాంటిది? ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ ఈజ్ మోర్ అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ ది క్లోరైడ్ అయాన్ దాన్ హైడ్రోజన్. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఐ హ్యావ్ ప్రొవైడెడ్ ది హింట్ ఇచ్చాను, మీరు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. H2 తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ కోవలెంట్. సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న ఆటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అయ్యేది ప్యూర్లీ కోవలెంట్.
డిఫరెంట్ యాటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి? తిలక్, మహేంద్ర ఏం డెవలప్ అయ్యాయి ఇక్కడ? చార్జెస్. సో దట్ ఈస్ ఏ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. ఎలాంటి బాండ్ ఉంటుంది? పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. వెరీ గుడ్ తిలక్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈస్ యాన్ అయానిక్ కాంపౌండ్? ఇచ్చిన వాటిల్లో ఏది అయానిక్ కాంపౌండ్? జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? అయానిక్ కాంపౌండ్ ఏంటమ్మా? ఆల్కలీ మెటల్, హాలోజన్. సో lithium fluoride is the ionic compound. Clear? Always remember, ionic bond is present between alkali metals and halogen. Okay. Which of the following compounds is ionic? ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అయానిక్ కాంపౌండ్? జాగ్రత్తగా గెస్ చేయండి. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఎస్. తిలక్, భాను, వెరీ గుడ్. Suhani. Potassium iodide is the ionic compound. Remaining methane, diamond, H2, they consist of covalent bond. Yes. Which of the following compound is covalent? ఈసారి కోవలెంట్ కాంపౌండ్ని గెస్ చేయండి. ఏది కోవలెంట్ కాంపౌండ్? నానా, ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద కోవలెంట్ కాంపౌండ్. ఆప్షన్ బి. ఓకే తిలక్, రైట్ ఆన్సర్. విచ్ ఈజ్ లైక్లీ టు హ్యావ్ హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్? హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ దేంట్లో ఉంటుంది? ఎస్. హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ దేంట్లో ఉంటుంది నాన్న? అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఉంటుంది. సో క్రింది వాటిలో ఏది అయానిక్ కాంపౌండో గెస్ చేయండి. తిలక్, వెరీ గుడ్. సీజియం ఫ్లోరైడ్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నో మల్టిపుల్ బాండ్స్? మల్టిపుల్ బాండ్స్ అంటే ఏంటండి? డబుల్ కానీ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కానీ దేంట్లో లేవు.
సింగిల్ బాండ్ ఉండేటటువంటి క్వశ్చన్ క్లియర్గా వినండి. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ నో మల్టిపుల్ బాండ్, అంటే సింగిల్ బాండ్సే ఉండాలి. స్ట్రక్చర్స్ వేస్తే తెలుస్తుంది. సోమశేఖర్, ఆ కాంపౌండ్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నాన్న? HCN, HCN, C2H4, CH2 డబుల్ బాండ్ CH2, ఆక్సిజన్ O డబుల్ బాండ్ O, NH4, N2H4. ఇప్పుడు నేను స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములాస్ వేశాను కదా, వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్? ఎస్ మహేంద్ర, వెరీ గుడ్. హైడ్రోజన్, ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్స్. ఇండికేట్ ద నేచర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఇన్ డైమండ్. డైమండ్లో ఎలాంటి బాండింగ్ ఉంటుంది? డైమండ్ అనేది ఏంటన్నా, డైమండ్లో ఉండే ఎలిమెంట్ ఏంటి? కార్బన్. సో కార్బన్ ఎలాంటి బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది? వెరీ గుడ్ స్వాతి, దట్ ఈస్ కోవలెంట్. The maximum number of covalent bonds formed between two atoms never exceeds. ఏ రెండు ఆటమ్స్ మధ్య అయినా సరే మ్యాక్సిమం ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఉంటాయి? వెరీ గుడ్ భాను. మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఉంటాయి నాన్న? 3 కదా. నెవర్ ఎక్సీడ్స్ 3. So what is your answer? 3. Option C is the right answer. Clear? నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ కంటైన్స్, నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ ఎన్ని సిగ్మా ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉంటాయి? వెరీ గుడ్ సోమశేఖర్. సో 1 sigma and 2 pi bonds will be present. Option A is the right answer. Very good. Swati, check చేసుకున్నానా? Next question. The ion that is isoelectric with carbon monoxide. Iso means same, electric. So that contains same number of electrons. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో చెప్తాను చూడండి. CO. సో కార్బన్ ఆటంలో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ 6. ఆక్సిజన్ 8. సో 14 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి స్పీషీస్లో ఎన్నెన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. నెగిటివ్ అయాన్ ఉంటే ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్, పాజిటివ్ అయాన్ అయితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తగ్గించండి, నెగిటివ్ అయితే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పెంచండి. చెక్ చేయండి అన్ని. స్లోగా చేద్దామా? ఇక్కడ చూడండి N2+. నైట్రోజన్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 7. అలాంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. ప్లస్ ఉందంటే ఏంటి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసేయాలి, అంటే ఎంత? 13. ప్లస్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి, మైనస్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలి. O2-. ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, మైనస్ అంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్. ఎన్ని వస్తాయి? 17. O2 ప్లస్ 8 + 8 - 1 15. Cn మైనస్ మీన్స్ 6 + 7 ప్లస్ మైనస్ కాబట్టి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ 14. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? Mahendra, very good. The electronic configuration of an atom is, ఒక ఆటమ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉందంట? 1s2 2s2 2p6. ఇట్ కెన్ ఫార్మ్. సో అది అలాంటప్పుడు ఏం ఫామ్ చేస్తుంది? 1s2 2s2 2p6 అనేది దేని కాన్ఫిగరేషన్?
ఎస్, నో కాంపౌండ్స్. ఇట్ ఈస్ ద ఇనర్ట్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఎలాంటి కాంపౌండ్స్ ఫామ్ చేయదు. క్లియర్, వెరీ గుడ్. ద కోవలెంట్ కాంపౌండ్ హెచ్సిఎల్ హ్యాస్ అయానిక్ క్యారెక్టర్. హెచ్సిఎల్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్ అయిన అయానిక్ క్యారెక్టర్ని ఎగ్జిబిట్ చేసిద్ది. ఎందుకు? మీరు స్ట్రక్చర్ క్లియర్గా వేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి క్లోరైడ్ వైపు వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇలా అయానిక్ క్యారెక్టర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి? ఏ యాటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువైతే ఆ యాటమ్కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. నేను హింట్ ఇచ్చాను, మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి. స్ట్రక్చర్ ఇచ్చాను, హింట్ ఇచ్చాను. ఎస్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ హైడ్రోజన్ యాటమ్. అందువల్ల ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది క్లోరైడ్ వైపు వెళ్ళిపోతాయి. క్లియర్? ఇన్ గ్యాషియస్ స్టేట్ అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇన్. ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్లో దేంట్లో అయానిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది? అయానిక్ క్యారెక్టర్ అనగానే మీరు క్యాటయాన్ ఏంటి, యానయాన్ ఏంటి, ఏది స్టేబుల్గా ఉంది, ఏది మారుతుంది, దాన్ని బట్టి మనము చెక్ చేసుకోవాలి. నో బాను, నో. ఇక్కడ క్యాటయాన్ అనేది హైడ్రోజన్. మీరు యానయాన్ స్ట్రక్చర్ చూడండి. అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి యానయాన్కి ఎలాంటి కండిషన్ ఉండాలి? అభి, at once check. You check the condition for the anion. Anion ki condition ఎలా ఉండాలి? Small size. So option B is the right answer. Which of the following compound is not ionically bonded? అంటే ఏ కాంపౌండ్లో అయానిక్ బాండ్ లేదు? క్వశ్చన్ని 2 times చదవండి క్లియర్గా అర్థం అవటానికి. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈజ్ నాట్ అయానికల్లీ బాండెడ్? అయానిక్ బాండ్ లేనటువంటి కాంపౌండ్ ఏంటి? ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఉండే బాండ్ ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ కోవలెంట్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్? Which of the following compound involves coordination covalent bond? ఈ క్రింది వాటిలో ఏ కాంపౌండ్లో కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది? ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసాం. కోవలెంట్ బాండ్ కాదు స్వాతి, కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్. కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్కి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం చూడండి. కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము చూడండి. తిలక్, కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్. భాను, కోఆర్డినేషన్ కోవలెంట్ బాండ్ ఏ కాంపౌండ్స్లో ఉంటుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఎస్, ఎనీహౌ ఇట్స్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్. వీటన్నిటిలో కోవలెంట్ బాండ్ ఉంటుంది. ఎస్, సుహాని ఈస్ రైట్. సో D, option D is the right answer. And coming to the final question, that is, which atomic orbital is always involved in sigma bonding only? ఏ అటామిక్ ఆర్బిటాల్ ఎప్పుడు సిగ్మా బాండ్స్నే ఫామ్ చేస్తుంది? ఇది మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. వెరీ గుడ్ మహేంద్ర. తిలక్,
All are doing well. So option A, sigma bond is formed by s orbital. So s orbital will form only sigma bonds. So nice to hear. So thanks for participating. Have a nice day. I would like to end this live session. Is it okay for you? Okay, thank you. Thanks for your active participation. Okay, ma.